Based on structural symmetry, flowers are classified into three types. Based on structural symmetry, flowers are classified into three types, such as actinomorphic flowers, zygomorphic flowers, and third one is asymmetric flowers. Asymmetric flowers. Presence of actinomorphic flowers is the primitive character. This is the primitive character. And zygomorphic flowers are advanced flowers. Advanced. And actinomorphic flower shows radial symmetry. Actinomorphic flower shows radial symmetry. In floral formula, symbol is like this. And zygomorphic flower shows bilateral symmetry. Bilateral symmetry. If a flower can be cut into chundi, yaarthanandi. Or suppose this is flower antunnam. This is center antunnam. If a flower can be cut into, if a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane, passing through the center is nothing but actinomorphic flower. ఒక ఫ్లవర్ని సెంటర్ని టచ్ చేస్తూ ఎటు నుంచి కట్ చేసినా టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ అయితే ఆ ఫ్లవర్ని ఏమంటారంటే యాక్టినోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ అంటారు. ఎటు నుంచి కట్ చేసినా టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ అయితే దెన్ ఇట్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ యాక్టినోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్. దే షో రేడియల్ సిమెట్రీ. ఎటు నుంచి కట్ చేసినా టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ అవుతాయి. సెంటర్ని టచ్ చేస్తూ ఎటు నుంచి కట్ చేసినా టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ అయితే then it is called actinomorphic flower. And these actinomorphic flowers are present in primitive mustard, and then datura, chilies, China rose, onion, allium, onion, and then disc florets of Asteraceae. Disc florets of Asteraceae. మనం ఫ్యామిలీస్ చదువుకుంటాం. మస్టర్డ్ బిలాంగ్ టు ఫ్యాబేసి. బ్రాసికేసి. మస్టర్డ్ బిలాంగ్స్ టు బ్రాసికేసి. datura and chilies belongs to Solanaceae. Not only in datura and chilies, not only in mustard, Solanaceae. In all Brassicaceae members, actinomorphic flowers are present. In all Solanaceae members, actinomorphic flowers are present. In all Malvaceae members, actinomorphic flowers are present. In all Liliaceae members, actinomorphic flowers are present. And then, with respect to Asteraceae, disc flourish shows actinomorphic symmetry. మనకి నీట్కి అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం టాక్సానమీ చదువుకుంటాం. టాక్సానమీలో బ్రాసికేసి, రపానస్ బ్రాసికేసి అంటే మస్టర్డ్ ఒకటే కాదు, ఇంకా అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చదువుకుంటాం. క్యాబేజ్ అని, కాలీఫ్లవర్ అని, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బిలాంగ్స్ టు బ్రాసికేసి. యాక్టినోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. అండ్ దీస్ యాక్టినోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ షోస్ రేడియల్ సిమెట్రీ. రేడియల్ సిమెట్రీ మీన్స్ they can be divided into two equal halves in any plane passing through the center. Such type of flowers are what we call as actinomorphic flowers. They are present in all Brassicaceae members, all Solanaceae members, all Malvaceae members, all Liliaceae members. With respect to Asteraceae, in Asteraceae two types of florets are present, ray florets and disc florets. Disc florets shows actinomorphic symmetry, radial symmetry. Okay, but if a flower can be cut into two equal halves, or suppose this is flower. If a flower can be cut into two equal halves, flower itla undanakunna shape. Two equal halves through only if a flower is divided into two equal halves
through only one plane, vertical plane, that is posterior to anterior. ఒకవైపు నుంచే ఒక వర్టికల్ ప్లేన్లోనే పోస్టీరియర్ నుంచి యాంటీరియర్ వైపు ఒక ఫ్లవర్ని ఒకవైపు నుంచే సెంటర్ని టచ్ చేస్తూ 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ చేయగలిగితే ఆ ఫ్లవర్ని ఏమంటారంటే జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్స్ అంటారు. A flower, so zygomorphic flowers can be also divided into 2 equal halves, but only through one plane. But this is all planes. సెంటర్ని టచ్ చేస్తూ అన్ని ప్లేన్స్ నుంచి 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ అయితే దాన్ని యాక్టినోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ అంటారు. సెంటర్ని టచ్ చేస్తూ 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ ఓన్లీ త్రూ వన్ ప్లేన్, ఓన్లీ త్రూ వన్ ప్లేన్, దట్ టు పోస్టీరియో యాంటీరియర్. Then it is called zygomorphic flower. ఆ ఫ్లవర్ని ఏమని పిలుస్తామంటే జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ అంటారు. Therefore zygomorphic flower shows bilateral symmetry. జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్స్ అనేవి మనకి బైలేటరల్ సిమెట్రీ చూపిస్తాయి. జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్స్ కెనాట్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ అని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్ ఇస్తే రాంగ్ అవుతుంది. జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్స్ కెన్ ఆల్సో బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్, బట్ ఓన్లీ త్రూ వన్ ప్లేన్. But only through one plane, that is vertical plane from posterior side to anterior side. ఇలా కట్ చేస్తే మనకి 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ అవ్వదు, ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. ఇలా కట్ చేస్తే 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ అవ్వదు, ఇలా కట్ చేస్తే 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ అవ్వదు, ఇలా కట్ చేస్తేనే 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ అవుతుంది. అలాంటి ఫ్లవర్స్ ఏమంటారంటే జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్స్ అంటారు. అండ్ దీస్ జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ చూడండి bean and as well as pea, Pisum sativum, Gulmohar, Acacia. These two belongs to Fabaceae. All Fabaceae member shows zygomorphic flowers. These two belongs to Cisalpinaceae. And then Oryza sativa, Poaceae members. Oryza paddy. Paddy, this is Poaceae members. In Poaceae members also zygomorphic flowers are present. So, మనం ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ చదువుకుంటాం అంటే బ్రాసికేసి, మాల్వేసి, సొలనేసి, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్యాబేసి, సిసాల్పినేసి చదవము, మనకు అక్కర్లేదు. ఫ్యాబేసి అండ్ దెన్ పోయేసి, లిల్లియేసి చదువుతాం. లిల్లియేసి మెంబర్స్ ఆల్సో. In Liliaceae members, actinomorphic flowers are present. Okay. With respect to monocot, Liliaceae is monocot. Poaceae is also monocot. Monocots లో జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ ఎవరు అంటే పోయేసి. మోనోకాట్స్లో యాక్టినోమార్ఫిక్ ఉన్న ఫ్యామిలీ మనం చదువుకున్నటువంటి ఫ్యామిలీ ఎవరు అంటే దట్ ఈస్ లిలియేసి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జైగోమార్ఫిక్ సిమెట్రీ మనకి ఇట్లా పర్సంటేజ్ వేస్తాం. It can be in floral formula, it can be represented in the form of percentage. అది రావాల్సింది, ఇవి రావాల్సింది. బీన్, గుల్పీ, గుల్మొహార్, కేషియా, ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో అక్కడ ఉన్న ఫ్లవర్ దగ్గర ఉన్నాయి. బీన్ పీ బిలాంగ్స్ టు ఫ్యాబేసి, గుల్మొహర్ అండ్ కేషియా బిలాంగ్స్ టు సిసాల్పినేసి. And then paddy, wheat, they belongs to Poaceae. In Poaceae also zygomorphic flowers are present. That means they can be divided into 2 equal halves through one vertical plane only, that is from posterior side to anterior side. Such type of flowers are what we call as zygomorphic flowers. They show bilateral symmetry. Zygomorphic flower shows bilateral symmetry. Okay, such flowers are what we call as zygomorphic flowers. And then asymmetric flowers, no symmetry, no radial symmetry, no bilateral symmetry. Irregular flowers, they are all otherwise called irregular flowers. Cannot be divided into 2 equal halves, divided into cannot be divided into 2 equal halves through any plane. Such flowers are called no symmetry. Asymmetric flowers, no symmetry. They are also known as irregular flowers.
They cannot be divided into two equal halves through any plane. Such flowers are called asymmetric flowers. Example is Canna indica. This is with respect to symmetry. This symmetry in present system. This is with respect to symmetry. So, with respect to symmetry, flowers are structural symmetry. Flowers are classified into actinomorphic, zygomorphic, and asymmetric flowers. Actinomorphic flowers can be divided into two equal radial halves through any radial plane passing through the center. They are what we call as actinomorphic flowers. They are found in mustard, datura, chilies, China rose, onion, and with respect to Asteraceae, disc florets, here ray florets of Asteraceae. Ray florets of Asteraceae shows zygomorphic flowers. సో యాస్టరేసిలో డిస్క్ ఫ్లారెట్స్ ఏమన్నా యాక్టోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, రే ఫ్లారెట్స్ ఏమన్నా జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 2 types ఆఫ్ ఫ్లారెట్స్ ఉంటాయి మనకి. యాస్టరేసిలో 2 types ఆఫ్ ఫ్లారెట్స్. రే ఫ్లారెట్స్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ యూనిసెక్షువల్, బట్ వెరాజ్ డిస్క్ ఫ్లారెట్స్ ఆర్ కంప్లీట్ ఫ్లవర్స్ అని చెప్పేసి చదువుకుంటాము. ఓకేనా? జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఒకవైపు నుంచి మనం 2 equal halves చేయగలుగుతాం. దట్టు యాంటీరో పోస్టీరియర్గా మనం చేయగలుగుతాం. యాంటీరో పోస్టీరియర్, పోస్టరో యాంటీరియర్ పాసింగ్ చేస్తూ, సెంటర్ని పాస్ చేస్తూ. సో దే షో బైలేటరల్ సిమెట్రీ. ఎగ్జాంపుల్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. asymmetric flowers ante cannot be divided into 2 equal halves through any plane. Such flowers are what we call as asymmetric flowers. Like, comment, share, and subscribe.